My dear friend, why do you always speak in code? Do you speak in code? Do you know the meaning of speaking code in English language? To speak in code. That man likes to speak in code. They like to speak in code. Do you know the meaning of speaking code in English language? You should know it if you don't know it, because it is very important to know this expression in English language. So I come here to teach you some other expressions with verb to speak. I am trying to increase your vocabulary, my dear. Ndi kugerageza kukuzamura vocabulary. Amagambo y'icyongereza. If you don't have adequate vocabulary, a lot of vocabulary in English, it is very difficult for you to communicate accurately or fluently. Iyo udafite amagambo menshi mu rurimi ntabwo birakugora kuvuga neza. Kuvuga nyine abantu bakumva. So to speak in code, turaza kureba ibyo ari byo. But before teaching you this lesson, I would like to remind you of something which is very important for you. Ngiye kukubwira ikintu cy'ingenzi pe. Try to subscribe. Ako kantu konyine. Kanda aho ngaho kuri subscribe. Ukimara kuhakanda urabubaye umunyamuryango w'icana. Isomo ryose uzajya uribona buri gihe. I tell you the truth. I am teacher Jasper, the one who is going to help you, to assist you, to facilitate you understand this lesson. Ninjugiye kugufasha kumvira isomo. We are going to get started with our today's word. Tugiye kubanza guhera ku ijambo ry'umunsi. Nyuma yaho, after that, we are going to see the expressions with speak deeply. Nyuma yaho turaza kureba imvugo zijyana na speak, cyangwa se imvugo cyangwa se amagambo arimo ijambo speak utaruzi kandi uzakenera mu buzima bwa buri munsi. But something else that I would like to remind you of is to stay here. You should stay here on Pan Edutainment if you want to speak English. Niba ushaka kuvuga Icyongereza, kumenya amagambo nkaya, kuzamura ururimi rwawe, guma kuri Pan Edutainment, kuri iyi channel. Umunsi ku munsi ntukaryame utaje kumva isomo hano. It's a taboo to sleep without learning, grasping, acquiring, accumulating a lesson here. Ni kosa rikomeye n'umuziro gusinzira kujya kuryama ugize utagize utaje kumva isomo Jasper yaguteguriye. Biragoye. Pan Edutainment ni gutegurira isomo jya uryiga. Ntukategereze ngo uzaryiga ubutaha. Icyo gihe uzaba uri kwihemukira. Kuko niba ushaka kwiga igubu, learn today. Yes, because this is the chance. You got the chance. Wabonye amahirwe yo kubona ishuri utishura. Rero gerageza ushyira mwagatege. So if you want to speak English in a very short time, very fluently, in a clear way, if you want to develop your English level, niba ushaka kuzamura level yawe mu Cyongereza, ubundi buryo ni bubiri. Nukwisunga abanyeshuri mu ishuri ukaza tukakwigisha uri kumwe n'abandi. Ibyo bintu bigiye kugufasha kuzamura level yawe in English language. Because if you're together with others, this helps you create confidence. It creates confidence in you. You boost your confidence because you are together with other people. If you are not together with other people, it is very important. If you are not together with other people, it is very difficult to speak. So if you really want to speak English very fluently, try to join us. Try to come to Special Modern Language Center kandi wige no kuri Zoom. Ikindi umuntu udafite udasoma ntabwo amenya. If you don't have books of English, if you don't have English books, my dear, you are lagging behind. Uri gusubira inyuma cyangwa se urajya inyuma y'abandi. Ntabwo uri butera imbere. You are not going to step forward. Kandi ukwiye kugira umuco wo gusoma, my dear. That is my piece of advice. Muri make iyo niyo nama narindi kukugira. Let's get started with our lesson. We are going to start with our today's word, which is outsider. Do you know the meaning of outsider? People who are called outsiders or an outsider.
An outsider is any person, every person who is not part of your business, your family, your company or organization. That person is called an outsider. Umuntu rubanda. Ubundi outsider ushobora kumwita rubanda mu Kinyarwanda. Umuntu utaba mu muryango wawe, utaba muri business yawe, utari muri organization ubamo nawe, uzamwita outsider. This person is an outsider. These people are outsiders. Outsiders ni abantu batari muri business cyangwa se batari mu kintu nawe urimo. Dushobora kuba turi company runaka tukabona abantu baje kutwumviriza ibyo turi gukora cyangwa baje kutwumviriza twibereye mu nama, tugahita tuvuga ati some outsiders are overhearing us. Hari abantu ni nk'abanyamahanga cyangwa se rubanda baje kutwumviriza kuko ntabwo turi kumwe. Abantu bose rero mutari kumwe mu kintu runaka uzabite outsiders. Yeah. Do you get it? Very fantastic. So we are going to start with the first expression, which is to speak in code. Speak in code, twamaze kumenya ibyo ari byo. To speak in code means to use words that have a hidden meaning. To use words that have a hidden meaning. That is to speak in code. Muri make to speak in code mu Kinyarwanda ni uguca amarenga, ni ukuvugira mu marenga. Udashaka ko abantu bose bahita bumva ibintu ushaka kuvuga. Hari abo wageneye ibyo ngibyo ushaka kubabwira. Nawe mubiziranyeho. For example, I can say that spy spoke in code to avoid being understood by outsiders. That spy spoke in code to avoid being understood by outsiders. That spy spoke in code to avoid being understood by outsiders. Niho kuvuga ngo ya ntasi cyangwa wa muntu w'umumaneko yavugaga mu marenga kugira ngo yirinde kumvwa n'abanyamahanga cyangwa se na rubanda batari kumwe. Icyo gihe rero you can speak in code to avoid being understood by your outsiders. Kugira ngo wirinde abo mutari kumwe ushobora guca amarenga. Kabwira umuntu uti yapu. Wenda yapu bivuze ngo baraje. Kuko mwabyumvikanyeho ko yapu ari baraje, ariko ko yapu nibyo nishyiriyeho. Ariko icyo ushaka kubabwira nuko to speak in code ni ukuvuga mu rurimi rw'amarenga kugira ngo umuntu atakumva. That is to speak in code. Yes, for example, mushobora kuba muri mu rugo mugira amarenga mwebwe muziranyeho abashyitsi ku buryo bajya baza ntibumve n'ibintu muvuga. That time you are speaking in code. To speak in someone's favor. To speak in someone's favor means to say positive things about someone in order to support them. To say positive things, kuvuga ibintu byiza ku muntu in order to support that person or to support people. That is to speak in someone's favor. Kuvugira umuntu, gushimagiza umuntu, nyamara uriya mukozi arabikora, arabizi rwose, nyamara nta wundi mukozi tuzabona, kugira ngo boss amuhe ka kazi cyangwa ko amupromoting. Rero niba ufite umuntu kuvugira mu kazi uzavuga uti I always thank John because he always speak me in favor. If you speak someone in favor, uba uri kuvugira umuntu. For example, you can say you can say the manager spoke in Peter's favor because he was his brother-in-law. The manager spoke in Peter's favor because he was his brother-in-law. Muri kumva bishatse kuvuga iyi nteri ishatse kuvuga iki? The manager spoke in Peter's favor because, yes, he spoke in Peter's favor because he was his brother-in-law. The manager spoke in Peter's favor because he was his brother-in-law. What does it mean? Muruba bivuze iki? Niho kuvuga ngo manager yavugiye Peter kubera ko
Peter yari muramu wa manager. Kubera ko Peter yari muramu we, yaramuvugiye ku kazi, bituma wenda bamuha akazi keza. That is to speak. Ntabwo ari ukuvugira umuntu kuba umuvugizi w'umuntu, oya, biratandukanye. Ni ukuvugira umuntu kumutaka, gushimagiza. Nice. Ni ugushimagiza umuntu niyo yaba ari akora amakosa, ariko ukamushimagiza kugira ngo abone opportunities, abone amahirwe. That is to speak in someone's favor. Yes. For example, you can say, John spoke in my favor because he is my best friend. John spoke in my favor because he was my best friend. John yaramvugiye atuma mbona kariya kazi kubera ko yari inshuti yanjye magara. That is to speak in someone's favor. Do you get it? Fantastic. Let us continue here. To speak to the crowd. To speak to the crowd. Do you know the meaning of a crowd? Oh, I see a crowd of people over there. I see a crowd of people over there. Ndabona imbaga y'abantu hariya. A crowd of people ni imbaga, abantu benshi bari hamwe. That is a crowd. For example, niba wajya kujya ahantu ukavuga uti iriya mbaga iri gukora iki hariya. What is that crowd doing there? What is it doing there? Ese iriya mbaga iri gukora iki hariya? Niba wabona kubivuga, crowd ni imbaga, abantu benshi bari hamwe. Do you get it? So, to speak to the crowd bivuze iki? Ni ukuvugira mu mbaga, ni ugutanga ubutumwa ariko ububwira abantu benshi bateraniye ahantu runaka. Oh, for example, you can say, politicians used to speak to the crowd. You can say, politicians used to speak to the crowd. Niyo vango, abanyapolitiki bakunda kuvuga mu mbaga, bakunda gutanga ubutumwa abantu benshi bari aho ngaho. That is to speak to the crowd. Do you like to speak to the crowd? Ese ukunda gutanga ubutumwa mu mbaga mu bantu benshi? Oh, ushobora kuvuga uti, yes teacher, I like or I always speak to the crowd because I am a mayor. Kubera ko nanjye ndi mayor, nkunda gutanga ubutumwa mu bantu benshi. That is it. To speak to the crowd. Crowd. But pay attention, please. Don't confuse crowd with, don't confuse this word with this one. Cloud. Ibiratandukanye. Cloud ni ibicu. Igicu tukita cloud. Ariko hano ni crowd, imbaga. Cloud, crowd. Do you get it? The clouds are getting dark. Ibicu biri kwirabura. Do you get it? Cloud, cloud. Ariko hano ni crowd. Very nice. So to speak to the crowd bivuze to address a large group of people. That is to speak to the crowd. If you address a large group of people, you kubwira abantu benshi, that time in English, in a very good English, you are going to say that person is speaking to the crowd. The person is speaking to the crowd. Very nice. Politicians will speak to the crowd tomorrow. Ushaka kuvuga uti abanyapolitike bazavugira mu mbaga, bazabwira abantu benshi ejo. Very nice. Do you get it? To speak to the crowd, I think you have understood very well the meaning of this expression that always goes with speak. Speak in someone's defense. Aha rero naho bitandukanye, ukurikira ibi bintu utaza kubivanga. To speak in someone's defense bitandukanye na to speak in someone's favor. To speak in someone's favor and speak in someone's defense ni ibintu bibiri bitandukanye. Kanguha urugero. Iyo umubyeyi ari kuvugira umwana, tuvuge mu makosa cyane cyane, nibwo tubikoresha. Kuba umwana yakoze amakosa, yibye, kandi banamufatanya ibyo yibye, umubyeyi akaza ati umwana wanjye ntigeze yiba. Icyo gihe that parent is speaking in his or her child's defense. Do you get it?
ubwo icyo gihe umubyeyi ari kuvugira umwana we, ntabwo ari ukukuvugira nzakuvugira kugira ngo boss azaguha akazi. That is to speak in someone's favor, support. You are speaking, you are trying to help someone there. Aho uri gufasha umuntu kugira ngo azabone akazi. But to speak in someone's defense, nugu protege umuntu atagira umukoraho nubwo yaba ari mu makosa. Hari abavuga ngo nzakurwanira niyo waba uri mu mafuti, hari ndirimo mperutse kumva. Icyo gihe rero kurwanirira umuntu, kuvugira umuntu niyo yaba ari mu mafuti, that is to speak in someone's defense. Ushobora kuvuga ariko kuki ukunda kuvugira abana bawe? Uzabivuga ute mu Cyongereza? Kuki ukunda kuvugira abana bawe? Iryo ni isomo ugomba kuziga ejo bundi riri mu Cyongereza, amagambo uzakura mu Cyongereza yashyiraho iki? Uzakura mu Kinyarwanda yashyira mu Cyongereza. Yes, very soon. Good. Then here, to speak in someone's defense means to say something to support or defend someone. Nukuvuga ikintu kugira ngo supporting cyangwa se udefending umuntu. Even when those people are wrong, nubwo abo bantu baba bari mu makosa. That is to speak in someone's defense. To say something in order to support or defend someone. That is to speak in someone's defense. Kuvugira umuntu. Ntabwo ibyo mumubwira sibyo, mumushinja sibyo, ntabwo yabikoze. Kuki mumubwira? Icyo gihe uri kuvugira umuntu icyo gihe. Yes, uri kumuvugira yenda mu makosa cyangwa se uri kumuvugira kuko umukunda. That is it. Then here you can say this mother, ushobora kuvuga uti this mother is speaking to his son's defense. However, his son is completely wrong. His son is completely wrong. This mother, uyu mubyeyi, is speaking to his son's defense. Arimo kuvugira umwana we mu mafuti. Cyane cyane tubikoresha negatively. However, hano wahita ushyiraho mu mafuti kuko tugiye kuvuga nyamara. This mother is speaking to his son's defense. Uyu mubyeyi ari kuvugira umwana we mu mafuti. However, his son is completely wrong. Nyamara uyu mwana we ari mu mafuti menshi, yakoza amabara, yakoza amafuti, ari mu makosa. That is to speak in someone's defense. Do you speak in someone's defense sometimes? Ese rimwe na rimwe hari igihe udefend umuntu kabone niyo yaba ari mu makosa, uzakoresha iyi mvugo mu Cyongereza. Do you get it? Very fantastic. Have you already subscribed? Ese wamaze gukanda kuri subscribe? Is this lesson very important to you? Ese isomo urabona ari sawa? The lesson is very crucial. Very crucial means what? Crucial means important. Ikintu kiri crucial ni ikintu cy'ingenzi. So this lesson is very crucial. It is going to help you so much. Fantastic. So the last one, which is not the least, is this one. Speak in riddles. A very good expression, my dear. Nubwo watahana kakana. To speak in riddles means what? English is a very good language. Cyongereza ni ururimi rwiza pe. Kuko kigira amagambo aryoshye. Amagambo wumva ko. To speak in riddles means what? If you really remember, niba ubyibuka neza, nakwigishije ijambo riddles. Reader, a reader, in plural, riddles. A reader, mu Cyongereza ijambo reader, mu Kinyarwanda nibyo twita ibisakuzo. Riddles, ibisakuzo. Igisakuzo, a reader. Ibisakuzo, riddles. So, what is the meaning of speak in riddles? To speak in riddles ni ukuvugira mu migani. Kumwe mu Kinyarwanda tuvuga ngo uriya muntu aravugira, akunda kuvugira mu migani. Kubwira abantu ibintu bikabacanga kubera ko wacishijemo imigani. To speak in riddles is not to speak with a direct message. Ntabwo ari ukuvuga utanga direct message yako kanya. Yego tuzajyayo, nituvayo tuzicara hariya, nibirangira tuzanywa, tuzarya. Ibyo ntabwo ari to speak in riddles. Ahubwo to speak in riddles ni ukuvuga ku buryo abantu baba confused. To speak in riddles means
To speak in a confusing way. To speak in a confusing way. Ni ukuvuga ku buryo umuntu atabasha guhita kurura ibintu ushaka kuvuga. Ugaca hirya, ukazana akantu kameze nkaho gacanza abantu, ukazana ibyo bita inshoberamahanga ugakubitamo, ukazana ibintu by'imigani ugakubitamo ku buryo abantu badahita bumva neza ibyo ushaka kuvuga. That time you are speaking in riddles. So my question is this one. Do you like to speak in riddles? Do you speak in riddles sometimes? Ese rimwe na rimwe hari igihe uvuga mu migani. Ushaka kuvuga uti, yes teacher, sometimes I speak in riddles. Yes, sometimes you can speak in riddles so that people cannot get the message directly. Wise people always speak in riddles. Abantu b'abahanga kenshi hari igihe bavugira mu migani. Old people always speak in riddles. Ushobora no kuvuga uti, my grandfather used to speak in riddles. Niyo vuga ngo sogokuru yakundaga kuvugira mu migani. Kuvuga ku buryo abantu badahita bumva neza icyo ashatse kuvuga. That time you are speaking in riddles. Nyamara uwiga rutuwanga. Ibi ngibi wize hano kano kanya. I tell you the truth. This can help you in one way or another. Bishobora kugufasha muri communication yawe igihe uri kumwe n'abantu kandi bikakuzamura. For example, speak in code. Umuntu akaba yakubwira ati, my friend, I don't like to talk to that person. He always speaks in code. Sinkunda kuvugana n'uriya muntu rwose. Akunda kuvuga mu marenga. Ntabwo wamenye icyo avuze. Kuvuga mu marenga no kuvugira mu migani hari ahantu harimo difference. Mu masinye, marenga tubyite nk'amasinye. Kwa kundi ujya kumva umuntu aravuze ngo ndashaka kabiri. Kandi ubwo arashaka amacupa abiri. Uzane kabiri. Ese buriya kira kibanza wakiguza ngahe? Nakiguze 5. Ubwo ni miliyoni 5. Kujya mubyumva. Ariko uwo bavugana ababyumva. Twebwe rero yakiguze 5. Yakiguze inshuro 5 se. Yakiguze se ku cyangombwa hari handitseho abantu ntabwo ahita ngo. So in English, to speak in code means kuvugira mu marenga. That is to speak in code. Twabonye to speak in someone's favor. Ushobora kubwira umuntu uti, why do you always speak in my favor? Kuki ukunda kumvugira? Why do you always speak in my favor? Kuki ukunda kumvugira? I always speak in your favor because I love you so much. Nkunda kukuvugira ku kazi kubera ko ngukunda cyane. That is it. That is to speak in favor. So the next one, which is number 3, was this one. To speak to the crowd. Twabonye ko ari ukuvuga ubwira abantu benshi. That is to speak to the crowd. Twabonye irindi jambo, to speak in someone's defense. Kuvugira umuntu noneho. Oya mumureke siwe, things like that. Siwe wabikoze ibyo bintu muramubeshyera kandi wenda unazi yuko atari shashi wa muntu. Icyo gihe you are speaking in someone's defense. Twamaze kubibona. The last one was this one. To speak in riddles, you have already understood that this saying means kuvugira mu migani. To speak in riddles. Kuvugira muki mu migani. Jesus used to speak in riddles. Jesus used to speak in riddles. So my question before I quit is this one. Why did Jesus use to speak in riddles? Nicyo kibazo nkubajije. Ese kuki Yesu cyangwa Yezu yakundaga kuvugira mu migani? You are going to give me the answer in the comment section. I really thank you so much. We are together for the next lessons. Bye bye. See you next time.